madre es crítica cinematográfica. ¿Ello hace que tengan presente la crítica cuando hace sus películas o le da lo mismo y luego que digan lo que quieran? Your mom is a critic, she writes reviews about films and stuff. And have you ever thought about it? I mean, your movies, do you make them for the critic or something, or you are completely, aside of that? She's my mom. She will love everything I'm doing, no matter what. So even if she's a critic, she doesn't have that distance, unfortunately. But in fact, yes, somehow it's necessarily have an influence. I've been going to see. I mean, I'm coming from a movie family. My father is a director, and my mother is a film critic. So it's obviously I've been raised into watching a lot of movies and having some tools or input about how to watch those movies. But it's I'm not thinking about. I'm trying to not think about the audience or try to think about the critics when I'm making a movie. I just consider myself as a moviegoer before being a filmmaker, and I just would like to make the movies I would like to see. And if I'm lucky, I will not be the only one. And maybe some other people will have the same test and want to see the same movie. But that's the only thing. I just think that this line of work, this industry, is suffering so much from so many people trying to think about what the audience wants to see. And by doing that, just losing their own vision and their own test. Dice que bueno, que su madre, por ser su madre, le va a encantar todo lo que él haga, así que bueno, en este caso sí que en parte viene de una familia en la que, bueno, su madre es crítica de cine, su padre es director, y a él tiene estos recursos desde muy pequeño para saber leer las películas, no solo verlas, sino también le llegan como más profundamente, y no piensa ni como el público ni como crítico, piensa en las películas que a él personalmente le gustaría ver. Y le parece que la industria sufre un poco por la gente que pone en pantalla, que quieren hacer proyectos que son los que ellos creen que el público quiere ver. Hay que llevar a cabo los proyectos en los que tú crees y que personalmente te llenan. Bueno, pues ante todo felicidades por toda tu trayectoria profesional, y mi pregunta va más a nivel personal. ¿Qué supuso hacer una película como Alta Tensión en tu país natal tan joven y pasar a Hollywood a realizar un remake tan importante de una película como es Las colinas tienen ojos? Y también si volverías a volver a hacer películas en tu país y del calibre de Alta Tensión. First, it was not easy to do high tension in France, and we couldn't find any people to believe in the script, believe in the movie, put money in the movie. I mean, it was a really long road to get it made. Most of the French cinema is financed by pre-sales on TV, which means that nothing that's PG-13 or R-rated can get financed. So it was a very hard start, and at the time the genre in France was not existing. So we just got lucky because Luc Besson believed in the movie. No fue nada fácil el comienzo con Alta Tensión, nadie creía en el proyecto, nadie ponía dinero, y fue un camino muy largo y duro para conseguir hacer esta película, que al principio conseguían dinero con preventas para luego para la televisión, y bueno, además de que el género no existía en Francia, así que no había gente que creyese en este tipo de proyectos, y fue gracias a Luc Besson que creyó en la película, tuvieron suerte y así la pudieron sacar adelante. And then the movie release in France was not a success, but just did well. The critics were really good, but then it really, when the movie went to the US, that it became that kind of phenomenon that I was not expecting. I really was not expecting that, and so the movie High Tension opened a lot of doors for us and for me in Hollywood, and then we did The Hills of Eyes,
and The Hills of Ice was also quite a big success. So somehow I was not expecting, or I was not even allowed myself to dream about going in the US to make movies there. But I have to say that despite the fact that you losing some creative control and you have to fight more to keep that creative control in different way, making movies there is so much better than France, because at least you can make them. Dice que después de que la película Alta Tensión no fue un éxito en Francia, a pesar de que recibió buenas críticas, les fue bien, pero no fue un exitazo. Fue cuando llegó a los Estados Unidos, cuando realmente allí fue todo un fenómeno, que ellos no se esperaban para nada, y lo que les abrió las puertas de Hollywood. Y allí, una vez en los Estados Unidos, hicieron Las colinas tienen ojos. Y bueno, dice que trabajar en una industria tan grande como la estadounidense, que te hace perder un poco el control de tus películas. Tú no lo manejas todo, no lo diriges artísticamente todo, porque hay unas pautas que la industria te exige y que tienes que seguir. Pero a pesar de eso, considera que sigue siendo mucho mejor hacer películas en los Estados Unidos que hacerlas en Francia, porque al menos en los Estados Unidos puedes hacer las películas. ¿Más preguntas? Hola. Tras Alta Tensión, en su país se inició una oleada de títulos de terror muy apreciados aquí en España, bastante gore, como Al Interior, Martyrs, Frontiers, Vinian. Y bueno, parece ser que se frenó un poco este tipo de títulos. Hace tiempo que no se rueda nada parecido. ¿Cree que volveremos a presenciar algo así similar? All those movies that are really interesting and really good are unfortunately complete failure in France in terms of reception, in terms of like audience. I mean, really, I'm like, if those movies were not sold everywhere in the world, including Spain, and has, you know, all of us to support them, this movie will never get made. And it is a very big mystery for me of why we cannot in France create a genre. We have the movies and we have the director, but why the audience, the French audience, doesn't come in theater to watch them? Why they have to only come to see movies when they are dubbed in French and they're from the US or from Spain? And why they cannot trust or believe, you know, like the same way you manage in Spain to have such a strong genre industry with like movies that when brought the audience and got like a real a success. Why can we not achieve that in France? I don't have the answer. I really don't understand. I know those movies are like really well known around the world, but in France, we're talking about 50, 60,000 admission for each of them, which is really not enough, even for like small micro budget. Dice que todas estas películas que ha mencionado son interesantes, son buenas películas, pero que no sabe, que han fallado en Francia, que en Francia no han tenido éxito, y que no sabe, porque que es un misterio para él el por qué en Francia no se puede generar un movimiento de género de terror, que en otros países sí se genera. Estas películas son exitosas fuera